Hello, everyone. Welcome to Comics Odyssey. I'm Ulysses, and today I'll be in conversation with Joe. Joe is a writer at the Brothers Krynn Substack, which you will find linked below, and I urge you to go check it out. It's got tons of amazing content about fiction and fiction writing. Joe is a Canadian like I am, and today we discuss the literature of Canada and how it can inform us about the Canadian character. The interview is in two parts. The first part, 30 minutes, is in English, and the second part in French. So go tell your French friends about that second part so they can enjoy it. Yeah, thanks for listening. I'll see you on the other side. So, Joe, Hello. thanks for coming on Comics Odyssey. I appreciate it. I Anytime. read your Substack. I confess I don't read every article because there's Oh, so much content. There's so much sure. content. Okay. Your Pick up. Substack is called Brothers Krynn. Yeah. Um, and is it? I think it is actually you and a brother, right? Daniel. Okay, who is not represented today. No, no. M- Maybe another time. But yeah, so that I guess that's how you manage to create a lot of content. Yeah. I cannot, I would not be able to do what I do without him. He is instrumental because on some days I cannot write anything, so I do not have the time, and he comes up with something. Well, basically, we mark it out for a month ahead, what we're going to write. And on the whiteboard, he we put down the dates, and it's okay. This is what we're going to write up. Sometimes things happen, like today. We didn't manage to get an essay out in time, so I had to quickly write one. But sometimes we'll just look at how people are reacting to this article or that one and say, "Oh, let's switch these around. Let's move this one here," and everything gets like currently the whiteboard looks like a chaotic mess. Yeah. The one for January. The one for February is looking cleaner and more organized. Okay. Uh, but yeah, next time Daniel will have to come on. It'd be great to have him on board next time. Yeah. Yeah. So the ones I follow, like everything that's related to comics or superheroes, I'll check out. And then there's the Daniel writes the superhero stuff. okay, okay. Well, we'll have to now I for sure he's got to come on the show. So the and then the other one is there's analysis of like myths, different heroes in literature, kind of that sort of thing that you do. You've done one on Dracula, um, Oh, that was pretty good. Just various stuff like that. Conan, just different like how these heroes work in mm, in their context and what makes them good. I think those are really good. And it got me thinking because you're Canadian and I am as well. And it's something I've been thinking a lot about because my fictional world that I'm creating is like inspired by Canada. It's not a that's good. fictional Canada, but it's kind of like a, you write what you know, I guess, and I don't know that much, so I barely know Canada. So I wanted to ask you maybe a question about that. Shoot. Are there any literary tropes or patterns that come out uh, of Canada that would not be, would not be definable as American or European? Uh, that's something I've been thinking a lot about, like the archetypes of Canada. What are your general thoughts on that? Oh, I'm gonna actually have to make sure I keep a page handy so I could take some notes just in case for Okay. this. I'll just start by commenting the character analysis and commentary stuff. I quite enjoy because this is
like I know I sometimes say, all right, this is how you write her, this is how you should touch this character, this sort of character. But that's really also for me because I sometimes feel like I'm treading around in the dark and I want to, it's like I'm talking to myself, like, I don't know. I know that sounds crazy, but I'm talking to myself and telling myself, all right, when you go to write Lachlan, my barbarian character, how you should approach him like you would Cull and Conan. So how do you do that? Well, I analyze them. When I'm writing my vampire character with Dan, it's I'm treading around in the dark and I'm going, how did Bram Stoker write Dracula? What are the themes? What are the ideas? So a lot of that boils down to that, and to try to break it down so that people can create these things. Now, as to Canadian archetypes or tropes or themes, um, that's where I'm going to say the interesting thing is that I've been noticing more since 2023 in this sort of thing, mostly in Téléfilm, Quebec productions, and but it goes back to what I noticed. Goes back to something I noticed in a 2008 or nine book called, I think, Jeanne, Fille du Roi, and Les Filles du Roi were maidens selected in France to undertake the dangerous journey across the Atlantic in the 17th century to go become wives and mothers over in the New World, Nouveau Monde. A The thing was that Jeanne Fitzroy is about a young girl called Jeanne who goes not to the city, but in the city started growing in Nouvelle France, in the New World, but to the because the New World was a series of colonies. She's not headed for the colonies, but for the countryside, where it's very dangerous and natives might come along and scalp her, or given the Iroquois, they might also eat her, they might violate her. But she undertakes this dangerous journey and this dangerous lifestyle with this man who's a brute, who's a coureur de bois, a woodrunner. That's it. I sometimes forget the English term. Silly me. But he's a woodrunner. Now, I noticed some elements in that story where she has to learn to use a gun, she has to learn to skin animals, and basically become a little savage. And this boils down to something I talked with John Carter, who's also on Substack, about some of our preferences in literature, which is very similar. And I noticed this in some Canadian readers and Canadians in general. But um, I would argue, weirdly, Jack London touched this a lot more than Jack London was a writer from the first decade, really, of the 20th century, and he wrote about mostly the savage wildlife and surviving in the Great Arctic of Canada, in the Yukon, because he ended up undergoing the journey to the for the gold rush in the 1890s. But he ended up writing primarily two major characters that have stood the test of time: Buck from Call of the Wild and White Fang from White Fang. But these two characters may be dogs, or a wolf dog in White Fang's case, but they represent a kind of savagery. And this is something I've also noticed in Crépuscule pour un tueur. I don't really know how to translate it, but it's about the greatest hitman in history who was Quebecois, who was Canadian, killed, I think, like 70 people in the span of 4 years or something. And the way he moves and he talks and he just looks at everyone, he's like an animal. And he's savage in a way. And this, the key word I think with Canada is savage. And I know that might not be, I don't know, politically correct or a proper way to think about Canadians or Quebecois, but we're at the edge of the world. We're as like we associate Russia with coldness, let's say. We associate Scandinavia with Vikings, but or we think of them as just jolly young men because they're very jolly Scandinavians.
But Canadians, we've always had an edge to us, because the Anglo-Saxons, the Danes, the French, the natives, and the um, am I missing anyone? Oh, and the Irish, the Scoto-Irish, who had to come here, had to become. They were very savage. They had to survive under very hard circumstances. But this has shaped our literature and our perception. I think if I were to write something set in Canada, one would need to remember there's a predatory element. There's a um, like one would need to look at Buck or the main character from Clé Biscuit or Jean, like these sort of literary characters who have this edge to them. Now, that being said, they have a tenderness and a capacity for love mm, that is amazing. So I would argue um, the thing is one might compare it to Conan, but I'd say one major difference would be that Conan, well, is not savage. He's like Aragorn. He's good but dangerous. Whereas Canadians, I've noticed in when we write action stories or like thrillers or slashers or something, there's when it comes to our truly Canadian characters, um, or our native characters, they're typically pretty savage. So I'd say that's one thing I've noticed. A theme of uh, when characters come into Canada, like Buck does, they become less and less civilized. And there's a violence that they have a violent side. But on the other hand, Jeanne, when she enters Canada, she starts to civilize her husband. He's very uncouth, he's uncivilized. But she lends him a feminine energy and he starts to calm down. He starts to become ever more chivalrous and whatnot. And he just becomes like a jolly old giant. But this is really, I'd say there's savagery, but there's honor in a weird way. But these are the weird things, like it's the law of club and fang, as Jack London would describe. So Jack London, in some ways, I think was more a Canadian writer in a lot of ways in terms of themes and ideas. Because I've noticed the same stuff crop up occasionally, even in stuff set in the modern age when it comes to certain writers. Hmm. I hope that answers. Yeah, well, you brought up a few good points. Like Canada being the edge of the world. Canada's possibly the youngest nation, uh, or at least it's one of It's the one of, youngest ones. yeah, it's one of the youngest. And Yeah. I think there's also a pride there. Um, we also got to bear in mind we are the reason for some codes of the Geneva Convention. We were the one of the like in particular our French Canadian divisions terrified the Germans in the two world wars. But and the Germans and the French are the greatest warriors in Europe. This is fact. This is not me inventing this. This is from history. They have fought harder and better than any other countries in Europe. But we could terrify them. That speaks to the level of violence we're capable of. But Hmm. this is not me bad mouthing. This is me admiring in a way. Like we are capable of impressive deeds. But at the same time, we're admired for being very European. We're admired for being loving and kind and polite in the same way French and Germans are. So we are like, I shouldn't spend too much time on Twitter, but I've been talking to some Europeans from Portugal and Denmark, and they have said, um, okay, so you're a weird mix of Irish, Scottish, French, all gobbled together. But it just means you're more Celtic. You're European, and we consider most of you Canadians European. And a lot of them told me if only we could just grab Canada, move it out of the Americas, and just connect it directly to Europe. They're like, we want you guys to be our neighbor because, and that was an interesting thought. Like they really do love us, but we're
in some ways the most European section of the entirety of the Americas in a lot of mm, ways. mm, But we share the same, Anglo-Saxons here share the same archetypes as those from England. The French, the Quebecois share the same as from France. The Arctic people probably share the same as the Danes because there's a lot of Danish up there. And the Newfies and others like them, and I love them so much, are a lot like the Irish. But I'd say the main furrow line is the uh, battle against the wilderness, against the mm, elements, and and a bit against the world. mm. Yeah, so many good threads there. Yeah, I had independently arrived at like wilderness as like an important uh aspect of the Canadian spirit. Um, I mean, Canada is, what is it, 95% uninhabited? Yeah, I think so. Yeah, Yeah. it's a very high percentage, and so human beings are a minority Yeah. on this land, right? Um, yeah, if I mean, of course, if you want to spread them out, uh, that would be the case. We're kind of all compressed along that one band, Yeah. attracted by the inescapable magnetic field of America. But I'm uh, yeah, and I live up in the north, way in the north. So okay, okay, I love it up north. I hate the south. yeah, But I'd love to spend some time up there. I haven't had the opportunity yet. the north is where the mountains are, where the glens and the valleys and the river, well, maybe not as many rivers, but uh, there's a lot of wilderness up here. And I actually have problems living in cities. So, um, uh, well, I've lived in a few cities a few times, but I always have a hard time psychologically because Mm, I suddenly become hyper aware of everyone around me, and mm, I get headaches all the time. mm, So, and I also, a few times when I've lived in cities, I've had health problems. So I mm. moved to the countryside because it's just mentally easier for me. Well, that's So, another thing that I landed on, which is the ruralness of Canada. yeah, Canada has retained a lot of its ruralness that because we're less people and it's a bigger land, and there are less agglomerations, like large agglomerations of humans. It's more spread out there, and there's more small ones. So I live in a town of 100,000 people. It's it doubled its population in like the last 10 years. So wow. even as a town, it still retains its ruralness. And I Oh, grew up in a rural area on the East Coast in New Brunswick, and that's cool. and yeah, so much of like Canada, important Canadian history happens in these sparsely populated areas, like from the beginning, right? That's what it was. It was a rural place, Yeah. and the most important historical event, the Freedom Convoy, was rural people, Mm. uh, going to the city to tell them, hey, the way you run your city is not how we want to run our communities, right? There's definitely that rural urban tension, which is a universal human thing, I think. But yeah, Canada has retained as part of its character, its ruralness, which is in a rural way, you have the civilized savage, right? Because Yeah. you're in proximity with the wilderness, but Mm. you have houses and farms, and you have to get along with the other people. So I don't know. What's your thoughts? No, I definitely agree. I wholeheartedly agree. And you look at even one of the most important historic figures in our history, Louis Riel, who Mm, was half native, half French, but raised French. Very brilliant man. Louis Riel was raised basically in the countryside, and he was mhm, a country bumpkin who half educated himself, went to university, became very educated, and founded like two or three of the provinces, Manitoba, Saskatchewan, and he
ended up trying to form a separate country. And he had immense support in Quebec, which, you know, wanted its own freedom at the time. So, and arguably probably still does. But the thing is, the the thing with Louis Riel was he's one of our most important figures, and he was a country bumpkin who basically, you know, went off on his own. While he tried to take the natives, the French and Métis and the Irish up in Manitoba and form a new country. Of course, John A couldn't have that, but arguably this is the Canadian story, is someone with some, well, what John A might call savage blood. I like Johnny MacDonald. I think he's one of the funniest and one of the most interesting men in our history. But I just think, the savage-blooded French or Irishman. Kind of freeze here. Uh, my internet's good. It's interesting to me how when Hang you look on, at, Joe. Sorry, Joe. You froze for a second. So okay, I wanna go back to John A. Being uncomfortable with with these savage Frenchmen. yeah, it's just John A didn't like the Métis too much, especially Louis Riel. Now, John A was a remarkably intelligent man and a very special and in some ways good one for Canada. I've got a lot of respect and even affection for him, but not least of which I respect his IQ because he could drunkenly recite Hamlet by heart. I can't even recite it when sober. So I this haven't was a even read Hamlet. John A. MacDonald, like in all seriousness, is one of those men who you look at his IQ and it's just off the charts. So when he says, I don't have much respect for some of these savages, it's because he's judging them based off his own IQ, Right. which was genius level for that time. And so, like it's kind of a high bar you're setting, John. But on the other hand, um, Louis Riel rose to the occasion and challenged. And I think in some of the writings, from what I remember, he starts to get a bit of respect. He's like, wow, okay. But John A is an armchair general, completely outmaneuvers the natives and the Métis and stretches Canada from one ocean to the other. So in that regard, he's a great man of Canadian history. But the fact is, we are a people whom, how do I put it? We are the amalgamation of a number of different types of European, just cobbled together into a nation, along with, the natives. Now, the natives are themselves a rural, well, I guess a nomadic rural people. The Irish are by their very nature, the Irish and the Scots are basically by their very nature rural. They're cow raiders. Like they're just going around raiding everyone. That was their. I really love their culture, but and their literature. But the Celts ultimately were those sort of people, going south of the border to raid England or going across the sea to raid Wales. This is who and what they are. Or they're farming and they're doing a lot of sheep herding and whatnot, and very good at it. You look at the French, well, it's just France herself is a bunch of farms with a few cities here and there, which I love France. She's in my heart and my soul. But France has always been a rural society. And the Anglo-Saxons, the English, are much more urban by nature because there's not as much farmland there as France, and they don't have as much space as say the Scots do, who, they're in a there's less space in Scotland, but there's less people as well. So, you know, but the Anglo-Saxons have always been somewhat more of a
urban people. They came up with the Industrial Revolution before everyone else, so kudos to them. Obviously, there's some strength there. But when you look at these people, these are the people who come to the New World and form Canada. So you've got very much the rural French, the rural Irish, the rural Scots, and well, obviously the rural side of England coming in because, so these are the people who form our nation. Now, naturally, a lot of the French and a lot of the English and even the Irish end up flocking to the cities today, and they have for a while because this is just the nature of modernity. But classically, our people were more countryside. Hmm. And it's, I think, something that's just almost hardwired into a lot of our DNA. And I'm kind of the opinion that we're going to start seeing uh, both Anglo and Franco Canadians going back to the countryside Hmm. uh, as time progresses. And technology is advancing at such a pace, you can do most jobs from the country and have your little Yeah. farm and whatnot. I think we're headed in that direction. I'm doing my darndest to get there. It's like, yeah, I've sort of saddled myself with a career that requires me being around people, but we'll Excellent. see how it all pans out. I hope it pans out well. So let's switch to French because you actually brought up something I wanted to Okay, bring up to you d'accord. in French. Now, I think in the YouTube video you should be able to click the CC uh, thing on the bottom and the gear icon to choose auto translate if you're not a French speaker, and if you are not, or I mean, if you or just tune out here. But OK. Oui, tu as mentionné ça pour comme la Nouvelle-France, euh, parce que la France a plus elle a comme ses propres ressources. Puis je me demande si ça n'a pas rapport avec le caractère des différentes nations, parce que euh, les British ont eu plus de besoin de sortir, aller chercher leurs ressources parce qu'il y en a moins à la maison. Ouais, Puis les Français, parce que si tu regardes l'histoire des Français, moi je suis acadien, hein, donc je suis un peu familier avec d'accord. ce côté-là, là, sur la côte Est. Parce que tu regardes comme les Français qui sont venus, lorsque la guerre euh, entre les Anglais et les British a commencé en Europe, la position des Acadiens, c'était officiellement neutre. La seule Ouais, raison qu'ils sont fait déporter, c'est parce que les British ont comme paniqué un peu, puis ils se sont dit, ouais. ben, si que ça vient vraiment chaud, ils vont se battre pour les Français. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une déportation. Mais si tu regardes vraiment, leur style de vie était pas C'est urbain du possible. tout, puis ils avaient presque aucune ambition d'empire. Non, non. Le trouble, c'est que la seule chose que les Français dans le Nouveau Monde voulaient, le seul intérêt qu'ils avaient, c'était explorer les bois. Se Et faire laisser peut-être, tranquille. ouais, et peut-être apporter la foi catholique au, Ouais, certain, ouais. C'était plus ouais. une mission religieuse qu'une mission d'empire. Mais il faut aussi se rappeler que les Autochtones ont venu aux Français pour apprendre la foi. Alors, beaucoup, pas tout, pas tout. Mais alors, tu avais comme beaucoup de Français Pardon, qui les Autochtones, ils ont fait quoi? beaucoup d'Autochtones ont venu aux Français pour apprendre. Alors, il faut se rappeler des Hurons. Comme les Français Mhm, ont allé comme chercher et comme les Jésuites et les coureurs de bois ont apporté la Bible. Mais tu avais aussi beaucoup d'Autochtones qui venaient pour échanger de fourrure et tout ça. Et ont mhm, devenu curieux et avec le passage du temps, on commençait à convertir. Ils adoptaient la croix, l'apportaient chez eux et apportaient la foi là. Mais ce qui est si intéressant, c'est que quand tu regardes l'histoire de comme Charlemagne, lui a apporté la croix, il s'est porté la croix jusqu'à
la Saxonne, en, ben, la Prussie, je suppose, ou ben, l'Allemagne, et en Danemark. Avec les pays, c'était par force. Mais les Français qui ont venu au Nouveau Monde, c'était les paysans. Ils n'avaient pas intérêt à combattre, sauf en défense. Alors, ils ont apporté la foi, le, ils ont apporté notre foi, mais ce n'était pas apporté avec un épée ou un fusil. C'était entièrement dépendant sur les Autochtones acquiesçant à, à une bataille. Alors, toute conversion qui ont pris place, c'était avec le consentement des Autochtones. Et de ce point de vue, c'est une histoire très romantique. C'est très joli, ça, de le faire de manière plus paisible. Mais en même temps, ceux d'entre nous qui aiment des histoires d'aventure, c'est pas mal cool, comment Charlemagne le fait en Europe. Mais Hmm. ça, c'est Plus une... d'action. Ouais, plus d'action. Mais les Acadiens, comme moi, je me rappelle quand j'étais un jeune garçon, quand j'ai lu pour la première fois cette histoire, j'ai presque éclaté en larmes. J'étais si rempli de pitié. Et j'ai demandé à ma mère, est-ce que ça c'est notre peuple? Et elle a dit, oui, mais non. Comme Hmm. on n'est pas descendu de... Ce n'est pas nos aïeux qui ont été déportés comme ça. Oh ben, où est-ce qu'ils sont allés? Et ça a tout été expliqué à moi. Et j'étais quand même horrifié. C'est une des plus grands crimes de cet empire. Mais en même temps, ce n'est pas à dire que je les déteste ou quelque chose. Au contraire, je les aime bien. Je suis anglophile, moi. Mais quand même, les Acadiens, c'est une énorme tragédie ce qui est arrivé à eux. Et je crois que le, il y a un trou dans le cœur du Québec et des autres Franco-Canadiens parce que pour nous, la connaissance que cela est arrivé à nos cousins, à nos frères, comme ça, c'est comme si la douleur retentit à travers les années, les siècles à nous. Alors, on le sent. C'est comme quand je suis parlé à propos de cela avec mes élèves à un point. Beaucoup d'entre eux trouvaient cela si triste. Et c'est comme si ils ont perdu un membre de la famille. C'est quelque chose qui affecte énormément les Français du Canada. Et quand je parle avec les Français de l'Europe, eux sont horrifiés. Beaucoup d'entre eux connaissent l'histoire et ils sont juste horrifiés par ça. Et ce qui est si intéressant, c'est que les Anglais sont remplis de honte. Ils n'aiment pas l'histoire de ce qui est arrivé à l'Acadie. Mais beaucoup sont très familiers avec elle. Et les Britanniques n'aiment pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont comme, ben, on le fait à l'état, on a paniqué, on n'aurait pas dû faire ça, mais c'est déjà fait. Comme, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ils ont raison. Comme, Ouais. Ouais. Je pense que euh, ça a un effet sur le caractère des Canadiens français et des Canadiens anglais, tout simplement parce que il y a un côté qui a gagné la guerre, puis un côté qui l'a perdu. Je pense que ça fait comme... ouais, j'ai remarqué, ben, comme les Québécois, ils ont perdu la guerre, mais ils n'ont pas perdu aussi dur. C'est parce non. ils ont comme réussi à gagner une bataille qui les a permis de garder comme plus une identité plus claire, je pense. T'as raison. Et, ben, ce qui est si fascinant à moi, c'est que, comme franco-ontarien, moi, euh, pour moi, ma famille, ses racines sont dans le Québec. Alors, quand le Québec gagne un match de hockey, c'est comme on a gagné. Mais Ouais, quand le Québec perd, on a perdu. oui. Ben, l'Ontario a gagné, mais on a perdu. Alors, Mhm, beaucoup de Franco-Ontariens, c'est le Québec qui se regarde comme presque comme un mhm, pays. Alors, c'est très bizarre ça. Mais quand j'ai demandé à mes élèves,
OK, est-ce que vous êtes franco-canadien, canadien, ou non, j'ai dit franco-canadien, canadien ou québécois? Ou comme, et quand ils m'ont demandé, quand même, c'était des jeunes de 12 ans, c'était comme, qu'est-ce que tu veux dire par québécois? Comme sécessionniste. Parce qu'originalement, c'était juste une discussion un peu politique, mais c'était juste pour expliquer à eux parce que ça n'était pas clair dans le livre d'école. Euh, Parce que ça enseignait à propos un peu de politique en anglais, parce que je suis enseignant en anglais. Et ils m'ont demandé des questions et j'ai fallu faire une petite chose improvisée. Il dit, OK, tout le monde lève ta main si tu es canadien. Tu avais plusieurs qui ont levé. OK. C'était comme dans une classe de 25, c'était comme 6. Tu avais comme franco-canadien. Tu avais une bonne, je pense, le 6, parce que je pouvais le lever un nombre de fois, et comme une autre 3 ou 4. Quand j'ai demandé, est-ce que vous êtes québécois, sécessionniste, presque comme 12 à 14 mains sont levées. J'ai été réprimandé par la directrice pour ça, mais parce qu'elle n'aimait pas ce genre de discussion, mais je voulais juste comme c'était dans le livre, dans le cahier, c'est comme je faisais juste l'enseigner. Mais cela, ça crée le sens d'identité que beaucoup de, c'est même dans les jeunes, comme que tous les Québécois ont. Et j'étais étonné. Je les ai demandé, où est-ce que vous avez appris cela? Parce que, comme moi, je n'ai pas enseigné le politique, je suis interdit. Et je ne veux pas l'enseigner. Et ils m'ont juste dit, nos parents. Et c'est comme, les parents passent à leurs enfants, vous êtes Québécois. Et il y a un sens de différence là. Mais, parmi beaucoup des Anglo-Canadiens, ils s'enseignent, on est Canadien. Mais quand même, j'ai demandé, OK, est-ce que vos parents vous disent de détester les Canadiens? Ils ont dit, non, non, on est Canadiens aussi. Alors, il y a un sens de fraternité avec le Canada, en même temps qu'ils se sentent fiers des Québécois. C'est comme ils ont deux identités. Et ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, ne pas les mettre en conflit, dans la plupart des cas. C'est pas mal cool. Hmm. J'aurais jamais, comme mon histoire avec les comics, ça aurait probablement jamais existé si j'aurais pas grandi en français parce que mon contact avec les comics, c'était les Tintins, puis les Astérix, puis les Lucky Luke. Ouais, ouais, Parce qu'on est... Pardon? j'ai lu ton article. Ah, Ouais. sur Tintin, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, j'ai écrit un article sur Tintin parce que c'est vraiment, je trouve ça spécial. C'était mes premières expériences avec les comics parce que c'était la seule chose qui m'intéressait comme un enfant, un petit garçon dans la bibliothèque. Tu sais, il y avait beaucoup Oh, d'histoires pour la Sagouine puis tout ça. Fait que quand j'étais jeune, tu sais, je- j'avais le goût de... Là, c'est sûr, ça m'intéresse plus, là, c'est l'histoire, là, mais quand j'étais petit, j'aimais les aventures de Tintin. Puis ça m'a informé mon style de vouloir faire des comics. C'est pas exclusivement les super-héros puis les comics américains. J'ai quelque chose un petit un épice là-dedans qui est pas pareil comme les autres. ouais. Moi, j'ai grandi avec, ben, quand j'étais très jeune, j'avais Schtroumpf. Ah ouais, les Schtroumpfs. Ouais. Moi, les Schtroumpfs, je les trouvais plates parce qu'ils disaient toujours la même chose. Puis ça m'agaçait, j'aimais pas ça. Ok. Moi, j'aimais, ben, je venais du campagne, alors pour moi, c'était comme la vie que moi, j'étais habitué à. Oui, oui, Alors, oui. je trouvais ça magnifique. Mais, ayant dit cela, j'ai éventuellement venu à... Ça s'est arrivé qu'avec le temps, j'ai juste dit, c'est bien plate ça, je veux plus d'action. Je veux... Comme... Le truc, c'est que j'ai découvert comme 8 ans Call the Wild. Et je l'ai lu et soudainement, je ne voulais plus lire Schtroumpf. Je voulais juste lire des choses avec du sang et du feu et des épées et tout ça. Um, mais, et de l'action. Mais je suis, je me suis intéressé en super-héros comme un ado.
Je le lisais à une point en français, j'ai trouvé les traductions terribles. Là, j'ai commencé à le lire en anglais. Hmm. Euh, mais ensuite, quelque chose s'est arrivé. J'ai découvert Conan le Cimmérien, Conan le Barbare de Robert E. Howard. Et au début, c'était juste le roman et le court histoire. Mais ensuite, je suis entré en contact avec les bandes dessinées le comic, comme tu as dit, de Dark Horse. Et ça m'a vraiment étonné. Et de là, j'ai découvert les bandes dessinées que je trouve sont plus magnifiques que beaucoup de mangas ou bandes dessinées américaines. Ceux de le Québec et la France m'étonnent et m'émerveillent beaucoup plus. Je n'étais pas élevé avec eux parce que c'était trop coûteux. C'était 30 à 40 dollars par copie. C'est juste Oh. si coûteux. Mais la qualité est là. C'est magnifique. Mhm. Mais quand, ben, moi, je suis venu d'une famille très, très pauvre. Si, si horriblement pauvre. Comme même 5 dollars était une fortune pour nous. Pour moi, comme enfant. Quand j'avais 5 dollars, c'était comme, oh, je peux maintenant aller m'acheter comme 5 petites connes glacées, un pour chaque jour, un pour chaque semaine actuellement, chaque semaine d'un mois. Mais c'était pour moi une vraie gâterie, ça, parce qu'on était pauvres. Mais l'idée d'acheter un bande dessinée pour 40 dollars, Hmm. ouf, même comme un adulte, c'est un peu comme, est-ce que je peux vraiment l'écouter? Et j'en veux lire, je vois là, j'y vais parfois quand je visite, ben, quand je suis en Québec ou France, je les vois, je les ouvre et je suis comme, c'est magnifique ça, c'est meilleur que ce que les Américains font. Et pas pour insulter les Américains, j'aime beaucoup de leur bande dessinée, c'est juste la France, le Québec sont plus capables de créer des belles histoires avec des bandes dessinées. L'art est si magnifique. C'est merveilleuse. Mais c'est coûteuse à mort. Parce que les Ouais, bandes dessinées. excuse-moi. Non, non. Les bandes dessinées de la France et du Québec sont, si tu les traduis en réalité en anglais, c'est graphic novels. Ce ne, c'est- ce ne suis, ce n'est pas un petit euh, chose de 20 pages. De ce point de vue, les Américains ont l'avantage parce que c'est juste comme 25 pages et c'est comme quoi, 5 dollars ou quelque chose? Ben, à présent, c'est 5 dollars. Puis si tu prends à la page, c'est aussi cher. Mais tu sais, dans le temps, Tintin, ça aurait été des années 40. Un comic américain de Superman, ça aurait été comme 5 cents, 10 Hmm, cents. Ouais. ouais. Ben, Les, ouais, c'est intéressant de considérer les différences des bandes dessinées puis les comics, les superhero comics américains. Euh, les bandes dessinées, j'ai l'impression que c'est un peu moins comme un commercial product. C'est un peu hmm, plus comme la vision d'un artiste ouais. qui a trouvé moyen de publier sa vision. Parce Hmm, que comme RG, c'est comme un directeur de film, un peu, hmm, parce qu'il y avait des autres artistes qui travaillaient avec, mais c'était un guy avec toutes ses histoires, puis toute sa vision, son et style, puis les histoires qu'il voulait dire. Mais comme les superheroes, c'était comme ça au très début, mais c'était comme un disposable. C'était c'était un produit. oui, comme un morceau de gomme. Tu veux dire, tu garoches ça. Tu veux dire, c'est comme, c'est un Ouais, one-off, one-off, one-off. C'est plus comme un factory, kind of like a assembly line ouais. patente, ouais. Donc, il y avait comme une, si tu regardes les styles de, d'art, où tu compares les mêmes années,
c'est c'est comme si que Superman a été dessiné par un enfant avec sa main gauche comparé au Tintin, mais c'est juste que c'était différent, complètement différent comme euh, Style. intention. Oh, ouais. Parce que comme le Superman, il voulait juste en faire un autre, en faire un autre, en faire un autre, parce qu'il faut en mettre un sur Oui, l'étagère, ce mois-là, ce mois-là, ce mois-là. Mais le Tintin, la bande dessinée, elle est finie lorsqu'elle est finie. C'est une différente mentalité, là. Comme c'est pas ouais. toujours. Ouais. Et, et je me rappelle, il y avait un temps quand j'aimais la série de euh, Green Lantern Hmm, par Jeff Jones. hmm, J'étais très impressionné par, euh, en anglais, disons, un run. Ben, ça, son temps avec le caractère, c'était très artistique. Plutôt comme Star Wars, la guerre des étoiles. hmm, Mais j'aimais aussi l'histoire clone de Spider-Man dans les 90. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi, je trouve que c'était d'une qualité supérieure artistique à toutes les autres histoires de Spider-Man parce que c'était plutôt comme la série d'animation de les 90. hmm, C'était psychologique, c'était mystère. Spider-Man, originalement, était une série romantique, plutôt comme How I Met Your Mother des Américains. hmm, Ce n'était pas une série de mystère et psychologique et de horreur. Ça, c'était l'histoire de clown. Alors, ouais, je trouve que ça l'est un produit et c'est une raison que j'ai des difficultés à suivre. C'est juste, je suis devenu très différent avec, dans mon vieux âge, je suppose. Mais c'est juste, quand j'étais jeune, j'aimais les super-héros, mais quand je me suis grandi, j'ai découvert Tolkien, j'ai découvert Howard, j'ai redécouvert, je devrais dire, Alex Dumas. Et Homer, j'ai redécouvert. Lui, Virgile, Roland. Je retourne à les histoires de mon jeunesse et je trouve que j'aime plutôt les contes de fées et la fantaisie, la hmm, mythologie et les grandes aventures. Mais les super-héros ne m'attirent pas autant. hmm, Alors, ça, c'est quelque chose que je suppose que c'est pourquoi j'aime Dark Horse tellement. C'est juste, hmm, leur série avec Conan était meilleure, dans mon opinion, que les super-héros parce que les super-héros, ça semble comme si c'est une partie de l'identité importante pour les Américains. Mais pour moi, ça me paraît comme quelque chose de très américain. hmm, Mais pour moi, comme Conan a ses aventures dans l'âge ivoirien, c'est magnifique ça. C'est hmm, hmm, l'aventure. Mais il n'est pas retenu par comme la modernité, je suppose. Je hmm, ne peux pas trouver le mot, mais ouais. Mais comme la qualité est là quand tu regardes beaucoup des histoires de super-héros. C'est juste, euh, ça a son propre base du lecteur et lectrice. Évidemment, ça parle à toi, par exemple, je crois. J'aime Euh, ça, oui. Mais pour moi, les super-héros, c'est comme la littérature classique ou c'était des histoires, des grands mythes, mais comme si que c'était dit par des écrivains de wrestling. Il y a c'est comme mélodrame, c'est exagéré, puis c'est un peu comme ça, là. C'est comme la littérature classique dans un filtre vraiment serré, là, ouais, puis ça ouais. sort comme super-héros. Ouais, ça, c'est un bon point et je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Je dois avouer, même si n'aime pas, je n'aime plus ce genre de choses, je visionne chaque année quand même Ninja Turtles de Mhm, 1990. Et quand je suis visité la France, j'ai découvert, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas, que c'est devenu une tradition là-bas. Et quand j'ai eu à aller ben, je, ben, la dernière fois que j'étais dans le Québec, j'ai fallu retourner du Québec. Et c'est c'est que les parents, les pères passent à leur fils ce film. C'est comme, même ceux qui n'aiment pas les super-héros.
adorent le film de Ninja Turtles et le passent à Mhm, leur fils. Ça devient mhm. une tradition, une film favorite des Français. C'est juste si drôle. Et une autre façon de voir le superhero, juste pour, pour une dernière question. Il est gelé, mon ami Joe Krynn. M'entends-tu encore? Non, il m'entend pas. I'm just gonna wait a second. Je pense aussi que il y a une emphase sur la science là, ou, Hmm. et qui est un peu intéressant. C'est... Moi, je vois ça, les superhéros, je les vois comme plus religieux. Oh, OK. De mon point de vue, je vois ça comme des... Parce que j'aime ça de lire des listes, comme j'ai des listes des différents saints, comme Mhm. Saint Thomas, Saint whatever. Puis il y en a beaucoup qui ont des histoires comme vraiment mélodrames, puis ils ont des Ouais, pouvoirs spéciaux, puis ouais, ça c'est vrai. ils ont vraiment comme l'esprit de sacrifice, se donner pour les autres, de faire le bien même si ça leur fait mal. Puis pour moi, Ouais. les super-héros sont un peu comme ça. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Ils se donnent toujours de eux-mêmes pour essayer de faire qu'est-ce qui est bon. Ils sont pas tous comme ça. Ben, moi, je les vois un peu comme ça, là. Les super-héros, comme des, Hum, they're sur- like saints. C'est un bon point de vue. C'est un bon point de vue. C'est comme les, euh, ben, beaucoup de gens le comparent à la mythologie grecque ou quelque chose. Mais les saints, c'est peut-être une meilleure comparaison. Ouais, parce que Ils existent. ce sont pas des dieux. Ce sont Ah, des humains. Ce sont tous des humains. ouais. Alors, Et, excepté ceux qui sont vraiment des dieux, là, mais ouais, ouais. comme Spider-Man puis Green Lantern, c'est juste des guys. Right? Ouais, ouais. T'es dans Comme ils Green sont. Lantern est peut-être le gars le plus puissant en DC et en Marvel, je sais pas qui. Peut-être Hulk ou quelque chose, je sais pas. Mais moi, Thor. c'est. Oh, ou Thor. Mais c'est. Ouais, Thor serait un bon. Ouais, mais, je pense aussi que avec l'idée de Sainte, euh, ben, l'idée c'est que chacun représente, je suppose, une différente euh, vertu, comme un Mhm. différent de sens de moralité. Ils ont leur propre domaine à Hmm, laquelle ils sont responsables pour. Pareil comme les saints, il y a des saints pour certaines nations, de certains problèmes. hmm, c'est un bon point de vue. Moi, c'est comme ça, je les vois. Ah, c'est correct, c'est correct. Est-ce que, est-ce que, ben, toi, t'es en train de ben, faire tes propres super-héros? Ouais, j'en fais une, c'est ça qui est mon Substack. Euh, puis c'est beaucoup inspiré de ce qu'on a parlé de Canadien rural. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle, euh, j'aimais Spider-Man, mais je comprenais pas ça parce que dans mon chez nous, il y avait ça n'aurait pas marché parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de bâtisse. Tu veux dire, avec On sa dirait, swing, il n'aurait pas pu ouais, swinger en nulle part, tu veux dire. Puis ouais, ça comme me tannait, là, tu veux dire. Là. J'aurais tout le temps aimé ouais, qu'il y aurait eu un super-héros qui fait du bon sens dans comme un setting rural. Donc, c'est un peu ça que j'explore. Puis j'explore aussi comme le Canada en général. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je me mets ça dans le côté fiction parce que je veux pas faire un comics avec un message ou rien. Je veux juste faire des histoires imaginaires. Puis, ouais. je veux pas. C'est pas comme un. C'est pas une lecture, tu veux dire, c'est une histoire. Ouais. Ouais. Ce n'est pas un discours, ou un sermon, c'est juste des histoires. Moi, j'aime l'idée de entrelier des idées psychologiques et certains messages, mais je veux que ça soit euh, est-ce que je sais pas si c'est bien caché sur un bon mot ou description, mais
il faut que ça soit assez euh, reculé pour que le lecteur ou lectrice peuvent interpréter cela de leur propre façon. Parce que comme, si tu le dis, voici l'idée, tu dois penser comme ça. C'est plate. Ouais, ce n'est pas amusant. Comme Amos Aragon faisait ça quand j'étais jeune. Et c'était juste, j'ai venu à le détester. Ensuite, j'ai commencé à voir comment Amos Aragon violait les droits et les esprits de tous ceux autour de lui. J'étais comme, ah, c'est hypocrite, lui. Mais voilà le problème. L'écrivain voulait nous envoyer un message. Il a forcé sur nous. Mais cela est une force que je peux dire de, voyons, Spider-Man de la série d'animation de 90. Comme le message n'est pas forcé dessus toi. Chaque épisode a son propre idée, mais en même temps, c'est toute partie d'une longue histoire. Et par la fin, les idées dans le premier épisode, la, les grands pouvoirs viennent avec de grandes responsabilités, de grandes obligations. Ça retourne pour le dernier épisode. Hmm. Et ça fait une bonne. Ça me frappe comme merveilleuse, comme. C'est satisfaisant. euh, ouais, c'est très satisfaisant. Mais pour les écrivains qui disent, ben, je veux juste raconter de bonnes histoires et juste étonner et merveiller le monde. Mais moi, je dirais, Alex Dumas, lui, c'est tout ce que lui voulait faire. Et regarde les Trois Mousquetaires ou Comte de Monte Cristo, sont merveilleux. Et comme, ouais, c'est, c'est parfaitement normal. Moi-même, je veux donner à la France et l'Écosse et peut-être le Japon si je peux, si j'ai assez de vie en moi. Euh, J'aimerais les donner une mythologie, comme ce que Tolkien a fait et Howard a fait pour l'Angleterre et le Texas. Moi, je pense que c'est grand temps que la France a son propre mythologie. Euh, En particulier, puisque, dans mon opinion, tout le temps depuis l'ère de la Révolution française jusqu'à maintenant est 2 siècles de humiliation pour la France. La seule moyen qu'elle peut, et toute la civilisation française, c'est-à-dire qu'elle peut se soulever et retourner à une sorte d'amour de soi-même, c'est avec son propre mythologie, Ouais, des légendes. Ouais. ouais. Mais l'Écosse en a besoin parce que, ben, je T'as suis lu. celtique, alors j'aime Ah, ok, ok. l'Écosse. Et le Ouais, Japon, moi, je c'est. crois que tu as raison. Il y a un peu de discussion là parce que Donald Trump, il voulait comme faire, je sais pas, annexer le Canada ou je sais pas toute cette histoire. Oh, Moi, ça m'intéresse pas cette histoire-là, mais il y a comme un peu de discussion de l'identité canadienne, puis ça, puis ça parle oui, beaucoup de la politique, puis des lois, puis ça, puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est les arts. C'est les arts que c'est là c'est ça qui nourrit notre esprit pour vrai. Donc, ouais. j'apprécie que tu es venu sur ma petite YouTube show pour parler de ça. So, yeah, thanks a lot for taking some time out of your schedule. I appreciate you guys write like so much stuff on your Substack. So, I really appreciate you taking the time to Ouais. come talk with me here in two Oui, ouais, ouais. languages. Tell us what's coming up. I know you have a whiteboard, so tell us a few things to look forward to in the next, say, a couple weeks at Brothers Krynn Substack, which will be linked in the description. Thank you. I think I will be, well, I've got my Shit Dana Sauce weekly serial, which is continuing, which is about I guess you could say, um, French like a Pillars of the Earth novel by Ken Follett. I love that novel. Um, Except in French and in a kind of Lord of the Rings savage world. So there, there is that's going to be continuing every Friday, but we've got plans for to continue our Heracles novel and our regular serial uh, Empire of Shadows, and we
Désolé, I need a moment to mentally change from French to English. It's hard for me. But we are also going to be continuing with more essays on chivalry again, um, because that was the first thing that attracted people to our Substack. So we're going to be continuing with that. And with hopefully a lot more and more commentaries and essays on characters and novels. I would like to start. I've already started on analyzing indie fiction, but I would like to start analyzing um, comics, bande dessinée that maybe have um, a fantasy edge to it. I know Dan wants to do superheroes, and he'll be doing that. So there's a lot of superhero stuff he's going to be analyzing, but that's on Fridays because we relegated our science fiction stuff to Fridays. But I really want to try looking into more comic books and whatnot because, well, I really like your Substack, and Thanks. I always, hey, it's the truth. I always learn something new, and I'm always amazed. And I'm noticing KM Carroll, shout out to her, is doing a lot of, she's working on her own comics. So that's something that I'm actually talking to Full Screen Boss Fight and a few other people about for the end of 2025 or beginning of 2026 is the idea of maybe trying to launch a bande dessinée or comic or graphic novel and trying my hand at writing such a thing. But um, currently, I got to get rid of all my current projects, get rid of those. When I say get rid of them, I mean finish them, actually Yeah. finish them. Got to finish them all, and then I can work on something fun and unusual like that. But that's another reason why I'm wanting to get pick back up on following your Substack. And I'm gonna need you to send me the link to your YouTube so I can start listening to every video so I can learn something or Yeah, three. so the YouTube is kind of winding down. It was ramping up and gaining a lot of traction because I was doing a live stream every day at like drawing, Oh, and wow. I decided to try to cut back on that to see what would happen. And I work a lot better when I'm not live streaming. So I was getting a lot of like traction and the sub count was going up and everything, but I decided I'm not gonna be live streaming too much anymore because the work is more important than the numbers on the screen. So I'm not live streaming, and there's really not much going on at the YouTube channel at this point, other than I post teasers of what's going up on my Substack, which is like once a week. I post what instead of like a live stream for the YouTube, I I record myself drawing some stuff, and then I do a time lapse of it and a voiceover, which I find is more in depth than the live stream, and it's shorter. So it's like That's 10 interesting. minutes, and I go more in depth on what I'm actually doing and the creative process behind it. And I think it's more interesting, but it's still the whole same vibe with the ambient music. It's calm, it's all relaxing and everything. This whole point, it's immersive. Immersive is what I'm going for. And then once in a while, I'll post articles on there. And the YouTube's going to be reserved for interviews, these sorts of interviews, but they'll also be posted on the Substack. So if you've got my Substack, then you're not going to be missing anything. Okay, So good. yeah, yeah. So yeah. So anyway, thanks for your time. I appreciate that. We'll look forward to all of that stuff. It's really interesting stuff. Highly recommend, and also get to people listening to this, get a paid subscription at Brothers Krynn. There is no better deal in town. I need like big letters, like discount, discount, that flash on the screen because it's an incredible amount. I think is it an article every day? It's about two articles now, every day except for So Wednesday all of that, and and it's what?
$8 a year or some crazy thing like that? Like, what's the price? I It's forgot. it's $10 American for a full year, I mean, and it's $70 American for ever. okay. Okay. Well, So I'm on the paid, whichever one's the yearly one. I have that one. yeah, So it's totally worth it. And you'll probably never be able to read everything, so you'll never run out of stuff to read on this Substack. So it's 100% worth it. So yeah, go do that. Go do that. Okay, thank you, Joe. also And next subscribe time we'll to get your brother in on this. yeah, of course, and subscribe to Comics Odyssey. Honestly, your comic tutorials are just incredible. That's a good And one too. Yeah, I'm a fan. Okay, have yourself a good day. Thanks a lot once again. Bye bye.